Hola y bienvenido al canal Guerra Tecnológica. Durante mucho tiempo, Estados Unidos ha utilizado el sistema de navegación GPS para mantener la sangre vital de la navegación mundial durante mucho tiempo. Debido a la complejidad de las condiciones de investigación y desarrollo, el GPS de Estados Unidos siempre ha ocupado una posición de monopolio en el mundo. Pero hoy, el sistema de navegación Beidou de China está a punto de romper el monopolio estadounidense. En los últimos 28 años, más de 120 países han empezado a cooperar con China. El sistema de navegación Beidou desarrollado por China también está siendo promovido gradualmente a la vanguardia de la cadena industrial mundial. Una vez que el sistema GPS estadounidense empezó a fracasar gradualmente para seguir el ritmo de China. Lo que asusta aún más a Estados Unidos es que es probable que China supere el sistema GPS estadounidense en el futuro. Entonces, ¿cómo de potente es el sistema de navegación Beidou desarrollado por China? ¿Será más potente que el GPS? Gracias por ver nuestros videos. Si quieres saber más sobre lo que pasa en el mundo, no dudes en hacer clic para suscribirte a nuestro canal. Creo que mis videos no te defraudarán. Durante mucho tiempo, el posicionamiento por satélite ha estado estrictamente relacionado con la vida de todos. En su día, el GPS de Estados Unidos era como un par de ojos que vigilaban todos los rincones del mundo, incluidos todos los lugares. El GPS se ha convertido así en uno de los sistemas más importantes del mundo. Pero con el auge de la gran potencia China también ha empezado a prestar atención al desarrollo aeroespacial y de satélites. El sistema Beidou de China surgió en un entorno así. En los últimos 28 años, el sistema Beidou de China se ha realizado completamente desde cero, y ha experimentado de débil a fuerte, convirtiéndose en la tecnología más influyente de la industria de innovación independiente de China. Ahora, incluso Estados Unidos, que dispone de GPS, ha empezado a tener miedo del sistema Beidou de China. Según algunos registros de datos relevantes, actualmente hay más de 2.000 millones de usuarios del sistema de posicionamiento Beidou en el mundo. Además, 120 países han alcanzado acuerdos de cooperación con el Beidou de China. Esto también demuestra que el negocio relacionado con el sistema de posicionamiento Beidou de China sigue expandiéndose. En la actualidad, el sistema de posicionamiento Beidou de China no solo puede lograr el posicionamiento y la navegación global por satélite, sino que también tiene una precisión de posicionamiento que supera el GPS en términos de usabilidad. La precisión de posicionamiento del sistema Beidou puede alcanzar los 0,1 metros, mientras que el GPS solo puede llegar a los 0,3 metros. Además, el campo de aplicación del sistema Beidou también es bastante amplio. Abarca desde la seguridad nacional y la respuesta a catástrofes naturales hasta el transporte. Y su estabilidad y seguridad también son superiores, que están liderando con éxito el sistema GPS en Estados Unidos. ¿Cuál es el valor y el uso de Beidou en China? Según los registros de datos pertinentes, el valor total de producción del sistema Beidou de China ha superado con éxito los 400.000 millones de yuanes. El sistema Beidou de China también se ha utilizado en África y Asia Occidental. Como sistema de satélites que avanza hacia la primera línea de la cadena industrial mundial, el sistema Beidou de China ha realizado los preparativos adecuados y en el futuro se aplicará a teléfonos inteligentes, drones y otros campos. En los próximos días, es muy probable que entre con éxito en el sistema 6G. Desde este punto de vista, la fuerza de China se está acercando a la de Estados Unidos. Yet en 2007, China destruyó con éxito un satélite meteorológico desaparecido.
Este incident también será una advertencia temprana de China a otros países. Este ejemplo también demuestra que si otros países quieren destruir la idea de Beidou de China, entonces China también tiene la posibilidad de un contraataque super fuerte. Además, todas las tecnologías básicas del sistema Beidou son desarrolladas por los propios chinos, lo que demuestra aún más que no se puede subestimar la fuerza de China. Incluso ahora, hay muchos lugares en China que no han superado a Estados Unidos por el momento. Pero el futuro de la tecnología china es predecible. Ahora rompe temporalmente la hegemonía de Estados Unidos desde el satélite y supera a Estados Unidos. Pero en el futuro, es probable que logre superar ampliamente a Estados Unidos en más campos. Al mismo tiempo, el sistema Beidou de China también dio una pista a los países occidentales liderados por Estados Unidos, permitiéndoles darse cuenta realmente de la fuerza de China. Y bajo el servicio del sistema Beidou, China tendrá más conveniente y más desarrollo tecnológico, paso a paso caminará por delante de Estados Unidos. Tal vez algún día en el futuro, los diversos campos de China verán el sistema Beidou. Ya se trata de la tecnología de las comunicaciones, la conservación del agua y la electricidad, la seguridad pública y la lucha contra incendios, o incluso ante grandes catástrofes naturales, China podrá responder lo más rápidamente posible. Lograr realmente un posicionamiento de alta precisión para llevar a la gente una vida más feliz. Quizás en un futuro próximo, China se convierta en una potencia tecnológica admirada por el mundo. Gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal y nos dieras un pulgar arriba. Hasta luego.